సో యా లెట్స్ కంటిన్యూ అవర్ డిస్కషన్ ఆన్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఈ వీడియోలో వీ విల్ బి లుకింగ్ ఆన్ ద కేస్ వేర్ వీ విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ద స్కోప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్. దాంట్లో కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్. సో యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ మెయిన్లీ మనం ఫోర్గా జనరల్ చేస్తాం, ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయి, బట్ దీస్ ఫోర్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ పబ్లిక్, డిఫాల్ట్, ప్రొటెక్టెడ్ అండ్ ప్రైవేట్. సో దేని స్కోప్ ఎంతో అది వీ నీడ్ టు సీ. సో పబ్లిక్ హ్యాస్ ది హయ్యెస్ట్ స్కోప్, అంటే అందరికన్నా ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది, అంటే ఇట్ ఈస్ యాక్సెసబుల్ ఎవ్రీవేర్. దెన్ వీ హ్యావ్ ప్రొటెక్టెడ్ స్కోప్, తర్వాత డిఫాల్ట్, దెన్ వీ హ్యావ్ ది ప్రైవేట్. సో వాట్ డస్ దిస్ ఏమంటారు, వాట్ డస్ దిస్ రూల్ సే ఈస్ వీ కాంట్ reduce the scope of access modifier during overriding. అదే ఈ అదే ఈ కేసు, దాని గురించి లెట్స్ డిస్కస్. సో వాట్ డిడ్ ఐ సే, వీ కాంట్ రెడ్యూస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ది యాక్సెస్ మాడిఫైర్, అదే కదా. సో లెట్స్ టేక్ టూ క్లాసెస్, క్లాస్ B అండ్ క్లాస్ C. దీంట్లో లెట్స్ టేక్ టూ మెథడ్స్, పబ్లిక్ వాయిడ్ M1 ఇక్కడ ఉంది, అండ్ నథింగ్, ఏం ప్రింట్ చేయట్లేదు, పబ్లిక్ వాయిడ్ M1 ఉంది. ఇదే కదా ఓవర్ రైడింగ్ అంటే. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఓవర్ రైడింగ్. సేమ్ మెథడ్ సిగ్నేచర్, సేమ్ మెథడ్ నేమ్, అంటే అదే సేమ్ మెథడ్ సిగ్నేచర్ ఫాలోడ్ బై సేమ్ రిటర్న్ టైప్ కదా మెథడ్. ఇదేంటి, వ్యాలిడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కదా. లెట్స్ రన్ అండ్ సీ వెదర్ వీఆర్ గెట్టింగ్ ఎనీ ఎర్రర్ ఆర్ నాట్. ఇది వ్యాలిడ్ ఇదే కాబట్టి ఏం ఎర్రర్ ఉండదు. ఇక్కడ దాకా అయితే వీ హ్యావ్ నో ఇష్యూస్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్, ఇప్పుడు పబ్లిక్ ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వ్యాలిడ్, అంటే ఇక్కడ యాక్సెస్ మాడిఫైర్ సేమ్ ఉంది. సో ఫ్రమ్ పబ్లిక్ టు ఇఫ్ ఐ ట్రై టు మేక్ దిస్ యాజ్ డిఫాల్ట్ పెడదాం, అంటే డిఫాల్ట్ అంటే ఏం లేకపోతే డిఫాల్టే కదా. సో నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్, వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్, Java M1 in C cannot override M1 in P. Attempting to assign weaker access privileges was public. అంటే we are trying to make public నుంచి we were making default from public so we are public నుంచి defaultకి వెళ్తున్నాం. This is not valid in Java and it అదే ఈ రూల్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ పబ్లిక్ అందరికన్నా హైయెస్ట్ కదా, అంటే పబ్లిక్కి నెక్స్ట్ ఏంది, పబ్లిక్ టు పబ్లికే వ్యాలిడ్. సో వ్యాలిడ్ ఓవర్ రైడింగ్ పబ్లిక్కి ఏమవుతుంది, వ్యాలిడ్ ఓవర్ రైడింగ్ పబ్లిక్ టు పబ్లిక్ ఒకటే వ్యాలిడ్. సో పబ్లిక్ టు డిఫాల్ట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్, పబ్లిక్ ఇది నాట్ వ్యాలిడ్, పబ్లిక్ టు ప్రైవేట్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్, పబ్లిక్ టు ప్రొటెక్టెడ్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ వ్యాలిడ్. సో పబ్లిక్ టు పబ్లిక్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్, పబ్లిక్ కేసు అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను లెట్స్ టేక్ ఇది పైనది డిఫాల్ట్ తీసుకున్నాం, ఇట్ ఈస్ డిఫాల్ట్. నౌ ఇఫ్ ఐ ట్రై టు రన్, అంటే ఏంది, డిఫాల్ట్ నుంచి పబ్లిక్ వెళ్తున్నాం అంటే స్కోప్ పెంచుతున్నాం. సో స్కోప్ పెంచిన ఎర్రర్ వస్తుందా లేదా చూద్దాం, అదే ఇంకో కేసు దీంట్లో. సో స్కోప్ పెంచితే ఏం ఎర్రర్ రాలే, అంటే వీ కాంట్ reduce the scope, but we can increase the scope. During overriding. ఇదే దాని గురించి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రూల్స్ ఫర్ యాక్సెస్ మాడిఫైర్స్ ఇన్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇఫ్ ఐ ట్రై టు సమరీ మీకు అంతా ఇస్తే, పబ్లిక్ కేసు తీసుకుంటే ఓన్లీ పబ్లిక్ టు పబ్లిక్ ఓన్లీ వ్యాలిడ్, పబ్లిక్ తర్వాత ఏంది, ప్రొటెక్టెడ్. సో ప్రొటెక్టెడ్ నుంచి దేని వ్యాలిడ్ ఉంటుంది, సో ప్రొటెక్టెడ్ టు పబ్లిక్ ఒకటి వ్యాలిడ్, ప్రొటెక్టెడ్ ఒకటి వ్యాలిడ్, ప్రొటెక్టెడ్ టు ప్రొటెక్టెడ్ ఆల్సో వ్యాలిడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, డిఫాల్ట్ టు ప్రొటెక్టెడ్,
డిఫాల్ట్ టు పబ్లిక్, ఇవన్నీ వ్యాలిడ్. ఎందుకంటే ఇది ఎగ్జాక్ట్. దాని తర్వాత ఇక్కడ స్కోప్ పెంచుతున్నాం, సో ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్. ప్రైవేట్కి ఏంది, ప్రైవేట్లో అసలు మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ అనేది జరగదు. ఓవర్ రైడింగ్ నో, దెర్ ఈస్ నో కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ రైడింగ్ ఇన్ ప్రైవేట్. ఇది ఆల్రెడీ లాస్ట్ కేసులో వీ హ్యావ్ సీన్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కేస్ ఆఫ్ యాక్సెస్ మాడిఫైయర్స్ అండ్ దేర్ స్కోప్. లెట్స్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. దాంట్లో స్టాటిక్ పర్స్పెక్టివ్ ఏంటో చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ కేస్. థ్యాంక్ యూ.